Hai, selamat sejahtera. Welcome and selamat datang kepada podcast Kita Family Kita Family Podcast. Di sini kami akan membincangkan perihal yang berkaitan dengan makna serta kepentingan hidup bermasyarakat, menghargai keunikan serta kepelbagaian sesama kita dan juga meraihkan masyarakat kita yang berbilang kaum, agama, kepercayaan, rupa dan juga keupayaan. We are here to discuss diversity, inclusion and all that makes us kita family. Today's topic is bahasa dan kegunaannya berkaitan dengan OKU. Mengapa ianya penting? Pada hari ini, Kita Family Podcast akan ada Desiree, Hai. SK Apa khabar? dan Didi yang hadir dari Kota Kinabalu. Hai Didi. Hai, Didi from Sabah. Pada hari ini juga Nori tidak dapat bersama dengan kami dan beliau akan kembali pada episod yang akan datang. Pada hari ini kita ingin membincangkan satu konsep berkenaan language ataupun terma yang patut digunakan berkenaan ketidakupayaan atau kelainan keupayaan. Ini adalah satu yang sering dibincangkan di dalam media dan juga oleh para tenaga pengajar, educators, among even people on the street. It's also something that arose as one of the comments on our previous podcast. So basically it is, what do we address a person who has a disability with? Okay, sebagai seorang peguam, saya akan kickstart sedikit, iaitu memberikan terma yang kami selalu gunakan dalam istilah official, itu rasmi ya. So Malaysia telah menandatangani Convention UNCRPD, iaitu United Nations Convention of Rights of Persons with Disability dalam tahun 2008. Selepas itu pada 2010 Convention CRPD telah pun diratifai oleh Malaysia. Dan akta yang terpakai di Malaysia adalah Akta OKU 2008. So terma yang digunakan oleh kementerian dan kesemua agensi rasmi adalah ketidakupayaan. But that is disabled. Is that what we should be using? Is that what we want to use? So we're going to start with Didi all the way from Kota Kinabalu. Didi, are you there? Are you ready to roll? Yes, Anit. Yes. So Didi, you had something to say about this in our previous podcast. Okay. Thank you, Anit. Dalam episod yang lepas, siapa yang belum dengar lagi, boleh dengar, boleh tonton. Ada kat YouTube dan Spotify. Well, dalam episod tu saya ada ceritakan tentang bagaimana saya menerapkan nilai pada anak-anak saya bahawa it's okay to be different. Tak apa, berbeza. Mereka autistik, mereka berbeza. Jadi, beberapa tahun yang lalu bila saya mahu memohon kad OKU untuk kedua-dua mereka, saya rasa mereka sudah bersedialah, terutama anak saya yang sulung ketika itu berumur 12 tahun. Saya rasa dia bersedia untuk mendengar penerangan dan saya juga perlu respect lah, menghormati pandangan dia juga. Jadi saya beritahu, okey, mama akan mohon kad OKU untuk awak. Awak dah tahu yang awak autistik kan? Jadi dia kata, okey, fahamlah yang dia autistik. Dan saya beritahu, sekarang ni kita nak mohon OKU card. OKU meaning orang kurang upaya. It's a card for people with disability lah. Jadi dia macam mula-mula macam confused. How am I disabled? Sebab kita selalu cakap dia different kan. Dan lagi-lagi dia tak pernah memang masa kecil dia pergi EIP, tapi untuk sekolah rendah dia tak masuk kelas PPKI.
Jadi dia tak biasalah dengan istilah-istilah tertentu kan. Jadi saya beritahu, okey, kad OKU ini adalah satu kad yang dikeluarkan oleh kerajaan untuk mereka yang ada disability dan ceritakan apa kelebihan-kelebihan dan mengapa dia perlu ada kad ni lah. Of course kita mulakan dengan, benda-benda maklumat yang ringan. Contohnya macam, okey ada kad OKU boleh dapat, certain discounts. Tapi of course sebenarnya itu bukan, kita punya objektif utama untuk dapatkan OKU lah. Jadi kita beritahu juga tentang kemudahan dan, ada beberapa program yang hanya dibuat untuk, OKU. Jadi dia perlu, dia tahulah yang okey dengan ada kad ni, anda akan dapat kelebihan dan termasuk jugalah kelebihan, macam bila kita pergi, travel, dengan, aeroplan kan, kita pergi ke KLIA dan kita dapat servis butterfly effect. Of course saya menekankan kepada dia, okey ini adalah services yang anda dapat sebab anda dah ada kad OKU, jadi saya gunakan kad OKU, untuk dapatkan kemudahan-kemudahan ni. Jadi dia boleh nampak yang kad ni bukan sesuatu yang membuatkan dia, menjadi less than what she is now. Kita dah cakap dah dia memang berbeza, tapi dengan ada kad ni dia dapat kemudahan, dan of course kita tak sampailah tahap nak saya ceritakan ini adalah untuk statistik kerajaan everything, tak ada lah. Tapi, of course it wasn't easy for her to accept at first sebab masa tu kan dia, masih belum berumur 13 tahun. Jadi kita ada Google Link tau, family link untuk kita tahu apa yang anak kita search on the internet kan. And then kita ada sekat lah, dia tak boleh nak pergi access website-website yang tak bagus. Jadi saya nampak, antara searches yang dia buat kan, carian di Google yang dia buat adalah, adakah, autism, ini satu, kurang upaya? Is autism a disability? Jadi it spark her curiosity lah. Dia still macam, how am I disabled? Sebab kan beza kan, physical disability, hidden disability memang sangat ketara lah, nampak tak nampak. Jadi dia pun curious, memang banyak perbincangan untuk menerangkan kepada dia yang macam mana autistik ni, masuk dalam kategori disability, di mana macam dengan adanya kad, dengan adanya, bila orang tahu yang dia autistik, dia boleh mendapatkan, accommodation dan saya bagilah contoh-contoh accommodation yang boleh membantu kehidupan dia dalam seharian lah. So, tak adalah macam, "Oh, saya autistik, saya tak nak bagi tahu orang yang saya autistik, saya tak nak mengaku saya ni, OKU." Jadi penerangan tu, bagi saya, satu yang delicate lah, susah untuk, kanak-kanak umur 12 tahun untuk terima. Macam adik dia masa tu umur 10 tahun, even sekarang adik dia dah umur 13 tahun pun masih lagi tak faham, macam mana saya ni OKU, dia tak faham. Tapi yang, kakak dia dah faham lah, yang autistik ni apa. Jadi, dalam kita sebagai bapa ni kan nak explain pada orang ramai ataupun macam pada keluarga kita sendiri, OKU dan autism tu macam mana. Ah, kita sebagai bapa ni perlu memikirkan jugalah macam mana kita nak support anak-anak kita untuk memahami keadaan mereka sendiri. Itu yang, cabaranlah sebenarnya. Jadi sebelum kita nak fighting kan dengan masyarakat ni, kita dalam keluarga kita sendiri pun perlu cukup pengetahuanlah untuk menerangkan kepada ahli keluarga kita, terutamanya individu autistik itu sendiri. That's great, Didi. In fact Didi, uh, permohonan untuk kad OKU tu, berdasarkan akta OKU sendiri kan? Right? Yes, Is that and I correct? cannot macam cakap, "Oh, dalam ni je OKU, tapi awak bukan, awak tak." I cannot do that, betul tak? Yes. Yep. Ya, kita kena konsisten kan? So, Yes, kita tak boleh sugar yeah. coating and kita yeah, you are different. It's not that macam, oh because you kurang upaya, kita tak refer as kelainan upaya, then you are not different, you just kurang. No, no, less is also different. Thank you, Didi. Now, we will move to Desiree. In a multicultural, multinational country that we are in, what is your view on the language used and your experiences? Okay, so kalau nak ikutkan pengalaman saya, anak saya yang autistik sekarang tahun ni dia akan masuk 9 tahun. So, saya rasa istilah-istilah
yang kita gunakan, kita boleh lihat dari banyak segi, right? So there is the medical perspective, kan? It's quite clinical, Yes. kan? So to me, sebagai ibu yang mendapat diagnosis anak autism, that was my first exposure to semua istilah. It was the medical. So memang saya dengar istilah macam autistic. So when I went out and spoke to other people, baru saya dengar terms like person with autism, kan? So memang ada banyak segi dan perspektif where istilah is concerned, right? And there's also the legal perspective, kan? Bila kita apply untuk kad OKU means orang kurang upaya, and like Anit dah kata tadi, it is in our laws, the laws of our country. So imagine sekiranya tertukar that term, semua-semualah, all the laws have to change, kan? Yes, The istilah, everything. right? So for me, saya akan cerita sikit tentang my personal experience dengan the term autism and autistic. So masa saya melanjutkan pelajaran saya di universiti tempatan, dan saya ingin menulis tesis saya, saya diberitahu bahawa perkataan autistic tu, saya diberi impression that perkataan itu sangat buruk or very demeaning to the person, to a point where bila saya diberitahu oleh seseorang, I felt immense shame sebab I referred to anak sendiri sebagai autistic. So at that point, I immediately changed. I stopped referring to my son as autistic. So saya telah menulis satu tesis 180 muka surat tanpa menggunakan perkataan autistic langsung. Wow. Okay, so that is one perspective. Tetapi as I went out, I met more people with more exposure, and there is still this app called Clubhouse. Saya dapat bertemu dan berbincang dengan autistic adults dari negara-negara lain. Yeah. And I have this very good friend in the UK. Dia kata, I am autistic. I am not with autism because autism is not an accessory I can take out and put away. Yes. betul. Kan? So I am autistic. And setelah bertemu dengan community ini, community self-advocates dari seluruh dunia, I have learned that when it comes to istilah, two very important things. Firstly, tanyalah orang tersebut what is their preferred istilah, Yeah. so that we can be respectful. And secondly, and this is something that I believe very strongly sejak kecil, it is our niat, our intention. Bila kita guna perkataan tersebut, adakah niat kami baik atau kita sengaja nak bagi orang kecil hati? Sekiranya niat kami baik, it doesn't matter whether we use kurang upaya ke, kelainan upaya ke, niat kita baik. Yeah. Right? So that's what I would like to share for now. Great. And that's a very interesting perspective sebab kurang upaya ini bukan hanya untuk orang yang autistik, tetapi untuk orang yang kurang upaya dari segi yang lain, segi penglihatan, segi pendengaran, ada yang little people, then ada pelbagai kategori, segi kesihatan mental. So ini adalah satu terma yang all encompassing. So on a medical perspective, SK, how would you see this? Thank you, Anit. Before I go there, sebagai contohnya, orang lama ni buat masa ni kurang upaya dengan mata ni. Oh, our kakak. Kakak ni need some supportive tool. Thank you for that, and I want to share this again. I mentioned dulunya psychologist Peter Vermeulen yang mengajari saya dalam konteks, ya, autism in context. So dalam istilah ke, dalam terma ke, masa berbualan ke, we need to understand the context. Personally, for my family, we haven't encountered with our family conversation the concern with OKU. However, there has been more frequent discussion about being autistic. Anit, I'll come to your medical term Later. Yeah. shortly. I just want to share my conversation with our anak sulung
is, Mama, am I autistic? Kerana dia macam tak faham. Dia tak rasa dia berlainan. Anak saya sulung tu memang um, is high ability dalam pelajaran dia. Kesukaran dia dalam sosial. Tapi dalam sepanjang masa dia grow up, we have intensive intervention dalam social communication skillnya. Jadi dia pun sepanjang masa ni belajar social skill. So all this is very relative and in context. Okay. Let me come back to the medical model and I'll come back again to context. I'm medically trained and it is very important for us to be rather precise, ya. Presisi yang perlu masa buat clinical diagnosis. Jadi dalam masalah pembelajaran ataupun dalam diagnosis untuk membuat diagnosis autisma, kami ada rujukan. Rujukannya DSM-5. Panjang lah ya DSM. If you can Google it please. Ya. Ini satu-satunya rujukan. Dan ada lagi rujukan yang kedua tu yang kami sering gunakan ialah ICD. Yeah. In a simple generality, DSM, rujukan DSM sering digunakan sama ada tapi ICD mostly from the European professional context. Alright. Yeah. So as a medical professional, we tend to have been trained, ya, pelantikan profesional kami untuk to heal, ya, merubatkan yang mana keadaan kesakitan, right? That is the root word. Yes. Yeah, the root word is badan mana, sakit mana, biar kami Berubat. merubatinya. Ya. So that is the fundamental training. Therein, this tak berkeupayaan tu actually is aligned to being unwell. Yeah. Then comes, as we love now to advocate for, is the strength-based neurodiversity, di mana kami mesti mempelajari rujukan yang baru, that was promoted by this amazing sociologist dari Australia. Tolong googlekan, namanya Judy Singer. Dia sendiri seorang yang ADHD tapi amat cerdik. Yeah. So she proposed this word neurodiversity macam buat masa ni we are all aware of biodiversity. Apa yang dia rujukkan ialah dalam kehidupan kami, kami pun diverse. Yeah. Selain dari Malaysia, for example, she didn't say this, but for us, we are diverse in our race. Yang kami sering tahu diverse in our gender, but diverse in their brain is what she showed us. Then moving a little bit ahead, for a long time, ceritanya tidak didengar siapa-siapa kerana dia sociologist. Dia bukannya seorang professional kesihatan, ya. Okay. So not then a medical not a professional. medical professional. Yes. So everybody is boxed in to to not want to hear new ideas. Somewhere along 2019 atau 2018, there is a very, very amazing young lady namanya Ciara Castellan. Dia memang juga dan sekarang dia masih di Harvard atau Stanford. What she did was quite amazing. She promoted the concept of neurodiversity on a strength base, and from there on, dari masa tu ada satu movement yang sekarang kami
enjoying now, I would say. Mhm. And I remember when in our practice, we were learning it in the same way that when Desiree was learning how these Terms. adults Yep. say, I am not disabled, I'm very able. Ya, orang yang masuk sekolah Stanford. Ya. Yeah. Dan ramai lagi yang bukan pandai pembelajaran, tapi dia amat kreatif. For example, Encik Richard Branson, ramai kami yang kenal nama dia Yeah. dengan Virgin Atlantic, kan? So there's a movement. Now, coming back now, I pull it back in dalam medical, as opposed to versus the social strength-based model. This is my personal view. We will need to embrace both. Yes. Yeah, because this will be for the benefit of destigmatizing, relearning. Yeah, we constantly need to relearn kerana ada sains yang baru, neuroscience yang baru. Buat masa ni mungkin model DSM dia tak akan ditukarkan. I cannot imagine in my life that a DSM Model is perhaps like the ACTA yes. can be Change so easily. changed Yeah. so quickly because it's not negara kami saja. Ini will impact many other spill down to many other countries in the region and international. Yeah, what I like to move this on is to understand the context, the history, and to embrace both. And like our Didi say, jangan melawankan what should be both. We can respect, yeah, we respect both views, and kami gunakan for the benefit of promoting good quality life. Yeah, that is how I see it. Thank you, SK. Right now, we're going to take a short break and we will be back very soon. Jumpa lagi. Hai, selamat kembali kepada Kita Family Podcast. Pada hari ini, kami tengah berbincang berkenaan istilah ketidakupayaan dan pelbagai lagi istilah yang sedang digunakan oleh masyarakat di negara kita. Dalam konteks ini, sebelum break tadi, kami telah berbincang berkenaan istilah rasmi dan in the legal perspective dan bagaimana sukarnya untuk tukar apa yang telah tercatat di dalam undang-undang negara. Kami juga telah mendengar dari Didi dan Desiree berkenaan istilah yang oleh the persons themselves, dan dari SK kami telah mendengar berkenaan perspektif medical dan juga perspektif sebagai seorang ibu. Sekarang ini kami akan teruskan dengan perbincangan bagaimana masyarakat Malaysia boleh mencapai satu meeting point, satu tahap di mana kami bersefahaman berkenaan apakah cara untuk menghormati satu sama lain, menjadi inklusif dan tidak memberi seseorang yang OKU satu perasaan yang mereka terpinggir dan tidak boleh bersama dengan masyarakat yang lain. Bagi perspektif ini, boleh saya cerita sedikit sahaja sebab sekali itu saya ditugaskan untuk berhubung dengan seseorang yang seorang yang mempunyai masalah pendengaran dan more or less a deaf person. So saya telah seperti yang saya buat dengan semua orang yang neurotypical, saya menghantar WhatsApp dulu. Hi, this is Anit. I'm asked to reach out to you. This is what it's regarding, and let me know when it would be a good time to communicate or to call you. So saya mendapat message yang saya tidak sangka
They say, "Hi Anit, call me?" Question mark, question mark, question mark. Saya memang tergamak sebab, what did I say wrong? Sebab it was almost like a standard message I send before I make a call to anybody. And then baru the penny dropped. Oh my goodness, I offended the person. And then I realized, oh my God, I cannot call him because he's not able to answer me by way of a call, and it's just going to be WhatsApp. So saya, oh my God, it was like a moment like I need to say sorry and, oh, I'm so sorry, I'm so sorry. It was just a standard message and I really was on an autopilot and I wasn't thinking. Tetapi daripada hari itu, I've been so careful that I don't do a copy paste anymore, or my brain also says, hang on, take 2 minutes, know who you're sending the message to. So Betul. that was my perspective, because I realized by just sending that message, I offended the person, and I was extremely, extremely sorry. It just happened because that's the way we are used to doing things. So Didi, itu adalah pengajaran saya. What is your perspective on what the meeting point is? Well, bila kita cakap pasal istilah, of course, istilah yang refer kepada anak-anak kita. By the way, SK, your story just now, which anak? Anak sulung, anak bongsu? Oh, tersalah. Anak bongsu Anak kan. bongsu. Thank you Kakak. for correcting me. Terima kasih. Anak bongsu. Ni baru 2 anak, bukan ramai. Tapi Didi, I rasa sebab dia banyak banyak melibatkan diri dalam terapi anak-anak, ramai orang, she considers everybody's children her children. Betul. So technically anak kita pun anak Anak SK. Terima kasih. Betul. Sambut. Oh. Well, I'm actually a moderator for a Facebook support group. So kita ada banyaklah baca cerita-cerita daripada family-family yang ada anak autistik, dan kita nampak macam mana reaction family bila istilah-istilah yang tertentu digunakan untuk refer tentang anak mereka. Contohnya, of course, bila penggunaan perkataan cacat, uh, sebab of course it's an outdated istilah and it's not politically correct anymore, tapi in my opinion, selagi penggunaan tu bukan secara atau sengaja untuk menghina, we should let it go, let it pass. It's just a different term, and kita pun tahu kadang-kadang orang yang berusia dia tidak up to date dengan penggunaan istilah yang terkini. Jadi itu antaranya. Lagi satu istilah yang biasa di kalangan masyarakat Melayu ialah anak syurga. Personally, dulu-dululah, saya tak berapa suka dengan penggunaan istilah anak syurga, sebab anak syurga, satu, ia adalah kita refer kepada anak yang meninggal sebelum, anak yang meninggal dalam usia kanak-kanak, bayi atau kanak-kanak. Kerana dalam Islam kita percaya yang anak-anak yang meninggal sebelum dewasa, mereka akan terus ke syurga. Sebab itu kita panggil anak syurga. Dan juga anak-anak yang kita rasakan tak akan mempunyai mentaliti intelek untuk membezakan baik dan buruk. Dan mereka yang tidak mampu untuk berfikir membezakan baik dan buruk juga, dalam Islam kita percaya akan terus ke syurga tanpa dinilailah baik buruk amalannya di dunia. Jadi bila penggunaan anak syurga di-refer kepada anak-anak autistik, saya terasa yang kita punya harapan yang anak kita boleh berdikari, boleh belajar, boleh membezakan baik dan buruk. Jadi bila kita refer anak kita sebagai anak syurga, adakah kita menidakkan potensial mereka? Adakah kita hanya terima itulah level mereka, mereka sampai bila-bila pun tidak akan dapat membezakan baik dan buruk? Tapi setelah lama kan kita selalu dengar penggunaan anak syurga masih digunakan, terutamanya dalam ceramah-ceramah agama dan di kalangan masyarakat Melayu Muslim umumnya.
Saya rasakan anak syurga ni ada satu doa lah. Walaupun sama ada mereka nanti boleh menilai baik buruk, sebab of course autistik ni kita ada macam-macam level kan. Ada yang boleh berjaya, yang boleh lebih berjaya daripada mereka yang tidak autistik. Jadi Ya, betul. saya Betul, betul. cuma kan? Jadi Ya. saya rasa anak syurga tu juga boleh diterima sebagai doa lah. Of course, kalau boleh kita pun nak masuk syurga kan? Tak Ya, ya. jadi anak Amin, amin. syurga, kita doakan mereka masuk syurga, kita pun masuk syurga. Tak perlu nak complicate sangatlah, nak fikir macam what's the meaning behind it kan. Kalau nak fikir pun kita selalu bersangka baiklah dengan mereka yang menggunakan istilah-istilah ni. Tapi dalam masa yang sama, of course akan ada individu yang akan terasa lah, akan rasa macam penggunaan anak syurga ni tak sesuai. So jadi macam bila kita expose dengan perspektif-perspektif berbeza dengan kita, jadi kita lebih faham lah. Dan juga penggunaan yang outdated. Contoh kalau untuk anak-anak yang mempunyai masalah intellectual deficit juga. Jadi kalau dulu ada penggunaan mental retardation, terencah akal, sekarang kita dah tak boleh, kita dah tak terima term macam tu. Ya, Tapi bila digunakan oleh masyarakat secara santai, bukan untuk menghina, cuma mungkin persoalan kan, sebab autism atau kekurang upayaan ni, dia penting untuk kita yang affected. Kita yang ada ahli keluarga, kalau kita sendiri mengalaminya, tapi kita tak boleh expect the whole society, masyarakat ni mempunyai pemahaman sama level dengan kita, mempunyai experience ya. dan knowledge yang sama level kan, betul tak? So, bila ada orang yang menggunakan term yang bagi kita sikit menghuris hati, kalau bukan dalam keadaan macam sengaja nak menaikkan kemarahan ataupun menghina, saya rasa kita perlu belajar berlapang dada, dan sama ada kita nak ambil masa untuk menerangkan uh, istilah yang sepatutnya digunakan atau lebih sesuai digunakan atau tak, adalah bergantung kepada kapasiti kita pada masa tu. Kalau kita dalam keadaan marah, saya rasa tak perlulah kita masa tu dalam marah nak explain juga. Tapi kalau kita dalam keadaan yang tenang, memang ada masa ruang pun sesuai, kita boleh terangkan dan create awareness lah tentang um, penggunaan istilah dan impactnya. Sebab tak salah sebenarnya kalau kita nak kata kita terasa hati, kita rasa tak sesuai sebab um, kan bila kita cakap pasal embracing diversity apa semua, how we are being sensitive towards each other, sensitivity ni kan, saya rasa bila kita cerita, we talk about it, then lagi ramai orang tahu, so people will be, not to say tiptoeing when discussing things, but to Yep. be more mindful of the terms, the Yes, words that we use whenever we speak about this lah. And of course, as advocates kan, kita menggunakan all this istilah interchangeably, dan yes. kita pun ada dapat teguran juga yang certain words tak sesuai, tapi we are trying to be consistent lah, sebab kadang-kadang words tu may not sound how do you say, bukan nak kata not encouraging, but tak sesedap, macam ramai orang lebih selesa dengan kelainan upaya instead of kurang upaya, tapi kita still have to stick on kurang upaya sebab that's the legal Official term word. of it kan, Yes, official official word. term. So yeah, um let's talk about it so that people would understand more our feelings, how the autistic themselves feel, um, when referring to them as OKU or not OKU, because yeah, it's the term is there, it's changing. Who knows, someday the term that we use now would also be um, incorrect politically. Kita dah tak boleh terima kan? So the evolution of language also sentiasa berlaku. Thank you, Didi. And Over to you, actually, Anit. thank you for tying it together to say as parents, we are responsible for advocating and for educating Yes. our entire community to be more inclusive. Because if we keep our children away or we keep them away from inclusion,
we are doing a disservice to the community in a sense, because we are not allowing the community to understand our children. Sebab semakin banyak mereka diekspos kepada anak-anak kami, semakin mereka akan bertoleransi, semakin mereka akan tidak label mereka just because ada label. They would like to get to know the person and get to know you, to say, how do you deal with this? Because dengan the word tidak upaya doesn't mean tidak upaya bagi everything, right? It's not like a blanket disable. It there is yes and no. Yep. Yeah, Yep. Desiree? Correct. What would you say? So I was so when Didi was speaking, a lot of things came up to me, right? So antaranya is when Didi kata dari segi autism pun memang autism is a spectrum. Ada yang berkeupayaan lebih dari mereka yang tipikal, tetapi we have to also acknowledge the fact ada mereka dengan autism yang memang kurang in certain aspects. My very own son, he is unable to speak verbally because he has something called apraxia of speech. So if we want to say yes, memang there is a kekurangan sebab dia tidak boleh bercakap. But does that mean it's bad? No. So when I refer to my son as disabled, it's a fact. It's not a judgment. It's not a label. Kan? And the other term that Didi brought up tadi, the term cacat. Kan? And we know this is a very old term. Yes. And I have a short cerita related to that term. Just couple of months ago, bulan 11, di suatu symposium berkaitan dengan pendidikan khas. A representative dari JKM datang memberi ucapan dan dia menggunakan perkataan cacat in his speech over and over again. Tetapi for me, memang saya terguris hati. I was very triggered. I have to admit my own internal issues. I was very triggered by the term. Tetapi a few months later, now when I reflect, I cuba to think back. It is a speech that memang dia tulis, tetapi niat dia tak buruk. Yeah. Because like we said earlier, dalam some of the forms, whether it's in some of the kementerians, memang ada perkataan cacat digunakan di borang-borang tertentu, and these are borang official. Yeah. Right? And the other thing is So I think the borang-borang pun perlu diteliti semula. diteliti semula Dan terma-terma perlu di-update kepada terma-terma terkini seperti Didi cakap, with the evolution of language, Exactly. everything needs to be updated. Betul, dan juga the other point is the generational gap. Yes. Those from the older generation, just this morning I was in a meeting, an elderly gentleman, very kind person, tetapi on many occasions saya dengar dia guna perkataan handicapped. Because when this gentleman went to school, that was the correct terminology there. Betul. So what do we do then as advocates? The titik pertemuan is we going out and talking about it. What we do at Kita Family Podcast, bercerita macam ini, advocating for our children, for the community, but also listening very intently to what the community wants for themselves, and also realizing that it's okay to agree to disagree. Absolutely. Jangan kawan saya sebab saya guna perkataan disable, kan? Don't let it get to that point. And to me, I think that is the titik pertemuan. Let's be civil about it. I just want to add on again, picking up. I'm just reflecting on my older friends who are on the spectrum. I think maybe as Asian culture, we often are shy to ask. We just need to ask. I think we may have mentioned this before. Terminology, which way may I address you? Yeah. Now, we do that typically when we meet somebody new. How do I address you? Mr., Mrs., Doctor? Kan? Yes. So there is a phrase, nothing about us without us, Yes. dalam movement orang kurang payah. Yes. So I think this what Didi and Desi mentioned about niat, the intent, sama sekali dengan the context,
in the end of the day, uh, we have history of stigma on all terminology. Yeah, when there wasn't enough not enough understanding. Yeah. So kami berharap bila kami bercerita macam ni, or with yourself, we learn how to refresh, yeah, memperbarui uh, pembelajaran kami, and I believe, I Update. strongly believe, yeah, Didi, Ya, kita Update. update update, knowledge kita. update, yeah, Yeah. istilah. So then on the part of us as parents or families of individuals who have different ability members or autistic family, uh, jangan kecil hati too. Yeah. Because we may also trigger that not inclusiveness of the typical person, kan? Yes. Often, when I listen very carefully, in anger, yeah, we also exclude the typical views. Yep. So to be inclusive, let us all learn to have a childlike heart to listen. Yeah. On being clear about should we have a terminology autistic, I'm reflecting, if we understand an individual with autism, they need clarity. So I believe many of the autistic individuals, especially anak-anak, when they haven't formed opinions yet, Yep. they just need to have structured facts. Mhm. Fakta, just as mommy, daddy Yes. explained to them. So if we first educate ourselves and our family first, yeah, and then try to embrace and influence by sharing it in a more kind and inviting way lah. Yes. Yeah. Yes. I think that's like over Chinese New Year. Indeed. Over a meal. Yep. Like what we discussed in the in previous real podcast. context lah. In real Yeah. context. Absolutely. And if I could give an example of educating, so recently our Chinese New Year podcast where we spoke about reunions, I mentioned my family, and of course I met with my family again, and they were very grateful that I mentioned them as being very inclusive, and they said the only reason they know is because I took the time to explain it to them, Indeed. in a very sort of everyday life manner. Yeah. And not something that was clinical or you have to do this. No, it was just a matter of fact. My son is different. He needs to be accommodated. This is Yeah. what he likes, what he doesn't like. And I just want to add again, kalau kami dalam sekeliling other new members who have not encountered an individual who is autistic, many a times actually they feel segan. Yes. They don't know, they feel awkward, kan? Yes, because Some- they don't know how to behave. Yeah. Ada yang takut. Yeah. And takut because They the don't want fear. to do something wrong or to offend. Yes. So they are actually, in a way, respectful, but fearful. Yes. And because they are fearful, dia tak includekan family kami. Not because they don't want to, but they don't know macam mana. They don't know how. Jadi, let us, through this Kita Family Podcast, let us hulurkan, we invite everyone listening in. Take that small, bold step, sikit-sikit jadi bukit. Let us share lah. Let's change the narrative, the istilahnya, step by step. I actually totally resonate with that because 6 months before my son had a diagnosis, I didn't know what it was about, and had I not watched the movie My Name Is Khan, which came out the same year, I would have been totally flawed. But because I'd watched it and in that 6 months processed how some people I may have known mungkin mempunyai ciri-ciri seperti watak dalam yang dilakonkan oleh Shah Rukh Khan, I was more prepared.
And now we have had local cinema coming and introducing this to us, haven't we, Desiree? Yes, absolutely. Yeah. So hopefully we get more inclusive and have more conversations. For sure. And I just want to remind everyone, inclusive means everyone, Yes. right? And what Dr. Choi said earlier, SK, Terima what kasih. SK said earlier, sometimes I think we also need to be mindful to those who maybe don't have family members who are different. We need to include them as well. Yeah. Because We invite inclusive- them, yeah? Invite Yes. them. Yes, absolutely. Didi, any last words? Well, yeah, like I said just now, kalau family kita tak affected, no one in our family are neurodivergents, we wouldn't understand, we won't have the depth of knowledge like what we have now. So because of that, yeah, I really, really hope that not just families of neurodivergents would listen and watch our YouTube, our Spotify, this Kita Family podcast, but for everybody to have listened, because the statistics already shows that the number of neurodivergents, whether they have ADHD or autistics, are on the rise, or probably like because they are coming out more rather than probably like last time, they are not in school, they are not in employment. So really, really hope that these our conversations will reach out to everybody, so that everybody will learn, and we are also learning as we talk about it, to understand, to Absolutely. kind of like reflect, right, that this is what we know, but now is our time to let other people know about what we know. Thank you, Didi. SK, any last words? I want to invite all of us. Let's start from within our family and our dearest friends. Try it out. Let's try that strength-based language, and we all are kind, and we invite inclusion and neurodiversity. Desiree? What can I say? Everything's been said already. But I think, today's session was awesome. I think it's very important to talk about it. And my key takeaway is it's okay to agree to disagree. Absolutely. Someone else may not agree when I use the term disabled to describe my own child, but janganlah tak kawan saya, as I said earlier. It's a learning process for all of us. So let's continue to learn together. Yes, and let's continue to be respectful of each other, respectful of our diversity, of our differences. Dan kita kan rakyat Malaysia. So we're used to this. Kita kan family. Kita family. Kita family. Terima kasih. Terima kasih.